So the topic which we'll be dealing today. ఆఫ్ కనిపిస్తుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి. Yes, 1 second. So the other day we were learning about making of laws in the state assembly. Then we learned about parliament and central government. And then we learned about how the laws are implemented. Here we learned that there are three bodies of the government, that is legislature, executive, and judiciary. Legislature is the body that will be making the laws for the country. Executive branch will be looking after the implementation of the laws. And third comes judiciary. Judiciary will look after the protection of these laws which are made by legislature and which is implemented by the executive. అంటే అందరు కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, మళ్ళీ ఎవరైనా వయలేట్ చేస్తున్నారని అంటే దానికి ఎలా పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో టుడే we will be learning about our third organization, that is judiciary. In our today's class, children, we will be learning about law and justice, a case study. So here, children, we are talking, as I said you earlier, there are three branches of the government. One is the legislature. అనంటే మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారు కదా స్టేట్ అసెంబ్లీలో లేదా పార్లమెంట్ లో కూర్చొని లాస్ తయారు చేస్తారు. సో దాట్ బాడీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ లెజిస్లేచర్. ద అనదర్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటివ్. Executive will look after the implementation of the laws. It will include all the government officials, IAS officers, each and every person. Okay, that comes under executive. And the third branch comes under judiciary. So judiciary branch will be looking after the protection of the laws which are made by the legislature and implemented by the executive. Now, one of the main features of the central government is one of the central features of the constitution is to separate the powers of the executive, judiciary, and legislative. So constitution has provided us these three bodies, children, wherein we are electing our representatives. Mana leaders ni manam elect chestunnam. Election ద్వారా elect చేస్తున్నాము. And they are becoming the ministers. After becoming the ministers, there will be certain officials, children, who will be helping these ministers, who will be helping these ministers in carrying out the laws which are made by them sitting in the parliament and sitting in the assembly. So all these people, so ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ గానీ లెజిస్లేటివ్ గానీ ఇద్దరు ఇంటర్కనెక్టెడ్ గా ఉన్నారు. Both are interconnected with each other. Okay, the work of the legislature is to make the laws and the work of the executive is to implement the laws. But అంత చేస్తే సరిపోతుందా? కొంతమంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అసలు లాస్ ని ఫాలో చేయరు. ఇప్పుడు సపోజ్ మీ ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉందనుకోండి. ఇఫ్ సపోజ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ క్లాస్ రూమ్ అండ్ ద టీచర్ ఈస్ గివింగ్ హోంవర్క్, విల్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ డూ? Some of them will not do. In spite of teacher telling again and again, there won't be, so there will be some children who will not be implementing or who will not be completing their homeworks. So at that time, what will teacher do? Teacher will give them punishment. Okay, in spite of teacher giving the punishment, if the children are not doing, then where will the teacher take them? The teacher will take them to the principal. Then principal will take the initiative. So here also judiciary is like that only. So judiciary will be comprising of the police and they will be comprising of the court. Okay, so judiciary is the branch, children, which will be protecting the laws which are made by the legislature and implemented by the executive.
Now, say suppose if there is any dispute, okay, if suppose there is a fight going on between two friends in your class, then whom will you approach to solve the problem? You will go and give the complaint to your class teacher, and your class teacher will try to solve the issue. Similarly, if the big people or the elderly people or the adults are fighting among themselves, then where will they go to solve their issues? They will go to the police station. So after going to the police station, children, first they will have to make a complaint. అంటే ఆ కంప్లైంట్ చేశామని ప్రూఫ్ ఏముందని అంటే, ఆ ప్రూఫ్ అని అంటే ఒక పేపర్ లో వాళ్ళు రాసిస్తారు, ఇలా కంప్లైంట్ ఇచ్చారని రాసిస్తారు. ఆ కంప్లైంట్ ని ఎఫ్ఐఆర్ అని అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎఫ్ఐఆర్. FIR stands for the first information report. Okay, so what the police will do? Police will first listen to, suppose if one person A is having a problem with person B, then person A will go to the police station and he will give all the complaint against that particular person. What the police will do? Police will, whatever the complainant is giving the complaint, they will just write down in a piece of a paper. That means the police has received the first information from person A. ఆ తర్వాత అది ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు కదా, ఎఫ్ఐఆర్ చేసినాక ఆ కంప్లైనెంట్ ఏం చేయాలనంటే కంపల్సరీ ఒక కాపీ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రూఫ్ ఏముంది, పోలీస్ కి కంప్లైంట్ ఇచ్చారని ఒక ప్రూఫ్ ఉండాలి కదా. అంటే ఆ ఎఫ్ఐఆర్ కి ఒక కాపీ ఉంటది కదా, దట్ కాపీ విల్ బి గివెన్, వన్ కాపీ విల్ బి గివెన్ టు ద complainant, person A who is putting up the complaint. One copy will be given to that person, duplicate copy will be given, and the original FIR will be remaining with the police people only. And after listening to the person A, suppose person A has given a complaint against person B, that is not over. Again, the police should go into the detailed inquiry about what exactly has happened. అంటే ఒక సైడ్ వినేసి వాళ్ళ డిసిషన్స్ తీసుకోరు. కంప్లైంట్ వచ్చింది కదా, నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఆ పర్సన్ బి దగ్గరికి వెళ్తారు. పర్సన్ బి దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా అంత డీటెయిల్ గా వాళ్ళ దగ్గర కూడా మాట్లాడుకొని, ఇలా మీ మీద కంప్లైంట్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు పర్సన్ బి కూడా వాళ్ళ సైడ్ చెప్తారు కదా. సో దే విల్ లిసన్ టు దట్ పర్సన్ బి సైడ్ ఆల్సో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ ఆల్సో లిసన్ టు ద పీపుల్ హూ వర్ స్టాండింగ్ అరౌండ్. ఓకే, అక్కడ చుట్టుపక్కల ఎవరైనా చూశారు, అలాంటి ఏమైనా జరిగిందనంటే, అలాంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా వాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళి మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ ని ఏమనంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫార్మల్ ఎంక్వైరీ ఆర్ ద సిస్టమాటిక్ స్టడీ. అంటే డీటెయిల్డ్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్, డీటెయిల్ గా ఎంక్వైరీ చేసుకుంటారు. ఏమైంది, అసలు ఎందుకైంది, గొడవలు ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు, ఎవరు ఫైటింగ్ స్టార్ట్ చేశారు, తప్పులు ఎవరిది, ఎంతమంది చూశారు, వాళ్ళిద్దరు కొట్లాడినప్పుడు ఎంతమంది అక్కడ ఉన్నారు, మళ్ళీ దేని మీద ఫైటింగ్ అయింది, అదంతా డీటెయిల్ గా వాళ్ళ మీద ఒక ఎంక్వైరీ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టిగేషన్. Now, after listening to both the parties, okay, the police cannot take any decisions. Okay, police cannot tell that person A is right or person B is right. What they can do is, if they find any person guilty, then they can put that person into the jail. Okay, ఇక్కడ accused అని word వచ్చింది. So accused is the person who has done something wrong. So after listening to both the parties, if police will find that one of the persons is at a fault, okay, and వల్ల ఇంకొక పర్సన్ ని లైఫ్ కి థ్రెట్ ఉంది, లేదా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది, లేదా ఏమైనా డేంజర్ ఉందంటే అప్పుడు వాళ్ళ ఒక పర్సన్ ని అరెస్ట్ చేసుకొని జైల్లో పెట్టేస్తారు. అంటే సమ్ టైమ్స్ చిల్డ్రన్ ఇట్ ఈస్ టు సేఫ్ గార్డ్ ద అదర్ పర్సన్ ఆల్సో, దే విల్ పుట్ ఇన్ టు ద జైల్. సపోజ్ పర్సన్ ఏ మంచిగా ఉన్నాడు, వాడు ఏం చేయలేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆయనని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కూడా అప్పుడప్పుడు జైల్లో పెట్టేస్తారు. పర్సన్ బి సపోజ్ ఎక్కువ చేస్తున్నాడు, కొట్టాడు, అలాంటి ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందంటే పర్సన్ బిని కూడా జైల్లో పెడతారు. సో ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ దే విల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ద matter should not be prolonged, and all that things they will be looking after. So that's the reason they will be accused, and the person who has done the mistake, he will be arrested and he will be put into the jail. Now here children, there will be a different kind of a case. Okay, ఇప్పుడు టూ టైప్స్ ఆఫ్ కేసు ఉంటుంది. ఒకటేమో సివిల్ కేసెస్, ఇంకొకటేమో క్రిమినల్ కేసెస్ ఉంటుంది. సివిల్ కేసెస్ ఏంటంటే ఎవరైతే ప్రాపర్టీస్ మీద ఫైటింగ్ అవుతుంది, ఇన్కమ్ మీద ఫైటింగ్ అవుతుంది, లేదా పీపుల్స్ రిలేషన్షిప్ వల్ల ఏవైనా ఫైటింగ్ అవుతుంది, హస్బెండ్ వైఫ్ మధ్య ఫైటింగ్ నడుస్తుంది, లేదా డౌరీ కోసం ఏమైనా ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు,
అలాంటి మళ్ళీ ల్యాండ్స్ కి ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ మీద ఫైటింగ్ అవుతుందంటే, లేదా ఇన్కమ్ మీద, లేదా అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ పొలాలు ఉంటాయి కదా, పొలాల్లో ఇఫ్ ఎనీ క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ అండ్ ఫర్ దాట్ దే ఆర్ ఫైటింగ్. So these cases will be dealt, these cases are called as a civil cases, children, and they will be dealt separately. And there are another cases which are called as a criminal cases. The police takes the charge of the criminal case because it is the violation of the law made by the government. Criminal case anante evarkaina harm cheyali, okay, beating somebody or killing somebody or physically ఎవరికైనా ఇంజరీ చేయాలి, అలాంటి ఏవైతే ఉంటది అలాంటి కేసెస్ ని క్రిమినల్ కేసెస్ అని అంటారు. So the police will take the charge of all the criminal cases because it is the violation and the other person is having a life threat కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి క్రిమినల్ కేసెస్ అని అంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్సన్ ఏ పర్సన్ బి మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. సో సే సపోజ్ పర్సన్ బి is found at a fault and police has arrested person B and they have put it in the jail. Next day what they will do, they will take the person to the court. Now in this case, children, till the time the person is going to the court and all, the person B who is in the jail, with the help of their lawyer, he can ask for a bail. These are all the words, children, which you must have already seen in the cinema. సినిమాలో ఇవన్నీ వర్డ్స్ మీరు వినినట్టు ఉంటారు. నేను ఒక్కసారి రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో బెయిల్ ఇస్ ద రైట్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్. దట్ మీన్స్ particular person will give the guarantee that there is no, he will not do any harm to the other person. అట్లా చెప్పి బెయిల్ అప్లై చేస్తారు. అంటే హెల్త్ గ్రౌండ్స్ మీద కూడా కొన్ని పర్సన్స్ బెయిల్ అప్లై చేస్తారు. కొంతమంది జైల్లో ఉండలేక వాళ్ళ బెయిల్ అప్లై చేస్తారు. బెయిల్ అప్లై చేసినప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ఉంటుంది, అది మనం ఫాలో చేయాలి. ఓకే, సో బెయిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ టెంపరరీ రిలీజ్ ఆఫ్ an accused person who is waiting for the final judgment. Okay, before going to the court, if the person don't want to stay in the jail or in the prison, such persons are allowed to give the bail. So a bail is nothing, children. Bail ki em untadanante, for the bail, children, the person has to bring one person as a guarantee. That means one person will take the guarantee that so and so person who is in the jail is not going to create any problem or any harm to the other person. Second వచ్చేసి, that person is not supposed to leave the station. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆయన వేరే ప్లేస్ కి వెళ్ళడానికి లేదు. వెళ్తున్నారని అంటే పోలీస్ కి అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి వెళ్ళాలి. Third person, every week that person should go to the police station and they have to put up the signature. ఒక డే ఫిక్స్ చేస్తారు, నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అని ప్రూవ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో వితౌట్ ఎనీబడీస్, he will be staying outside, he will be doing his regular work. అసలు ఇలా రెగ్యులర్ వర్క్ నడుస్తుంటది, అట్లనే నడుస్తుంటది. కానీ ఎవ్రీ వీక్ వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక హాజరీ ఇవ్వాలి. ఇంకొకటి, ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందనంటే they have to the police has a full right to put him again back into the jail. So a criminal offense is registered as a public wrong. ఇప్పుడు నేను క్రిమినల్ అఫెన్స్ అని చెప్పాను, క్రిమినల్ కేస్ అని చెప్తున్నాను. క్రిమినల్ అఫెన్స్ కానీ క్రిమినల్ కేస్ అని అంటే ఎవరికైనా దాడి చేయడం, ఎవరి మీదైనా అటాక్ చేయడం, ఎవరి మీదైనా ఏమంటారు జస్ట్ కొట్టడం కానీ, బ్లీడింగ్ అవ్వడం కానీ, ఓకే, సో ఫిజికల్ హార్మ్ చేస్తాను కదా, దానిని క్రిమినల్ అఫెన్స్ అని అంటారు. సో అఫెన్స్ అని అంటే ఇట్స్ అ మిస్టేక్, ఇట్స్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ అ లా or a rule, an illegal act. You are not supposed to touch anybody, you are not supposed to beat anyone. మీకు ఒకవేళ వేరే పర్సన్ మీద కోపం ఉంది లేదా వాళ్ళ మీద ఏమైనా కంప్లైంట్ ఉందని అంటే డైరెక్ట్ యాక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళ కొట్టడానికి లేదు. వాళ్ళని కావాలంటే వాళ్ళ మీద మనము పోలీస్ స్టేషన్ లో వెళ్ళి కేసు చేయొచ్చు, కానీ మనకి ఎవరు కూడా కొట్టడానికి రైట్ ఇవ్వలేదు. ఇఫ్ సపోజ్ బై మిస్టేక్ వీ హ్యావ్ టచ్డ్ అ పర్సన్, then definitely it will become a criminal case and you will come into the fault. We will come into the fault. Okay, so after this is all the job of the police. ఇదంతా ఇక్కడ వరకు పోలీస్ పని అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ని తీసుకెళ్లి జైల్లో కూర్చోపెట్టారు కదా, బట్ పోలీస్ కెన్ నాట్ టేక్ ద ఫైనల్ కాల్. సో హూ విల్ టేక్ ద ఫైనల్ కాల్? The court will be taking the final. In the court also, children, there will be lawyers and there will be one judge. Okay, say suppose person A is there and person B is there.
both the people are having their own lawyers, and this both the lawyers will be arguing on behalf of person A and person B. Now here the role of a judge is just like an umpire in a game. మీరు క్రికెట్ చూసుకుంటారు కదా, క్రికెట్ లో ఒక అంపైర్ ఉంటాడు. వాళ్ళు ఏమి అన్నారు, హీ విల్ నాట్ టెల్ ఎనీథింగ్, హీ విల్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ బిట్వీన్, హీ విల్ నాట్ హెల్ప్ ఎనీ క్రికెటర్ ఐదర్ ఇన్ ద బౌలింగ్ ఆర్ ఇన్ ద బ్యాటింగ్. Similarly here also, judge will not tell anything when lawyer A or lawyer B are arguing with each other. He will listen to both the person impartially. అంటే లాయర్ ఏ నాకు ఫేవరెట్ ఉన్నారు, లాయర్ బి నాకు అట్లా ఏముండదు. వినినప్పుడు ఇద్దరికి వింటారు, ఇద్దరికి ఈక్వల్ ఛాన్స్ కూడా ఇస్తారు మాట్లాడడానికి. ఇద్దరిది ఆర్గ్యుమెంట్స్ విన్నాక, ఆఫ్టర్ లిస్నింగ్ టు బోత్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్, దర్ విల్ బి సర్టెన్ క్లాస్ చిల్డ్రన్. లాస్ లో కొన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఆ క్లాస్ ని పట్టి ఇలాంటి ఎప్పుడైనా ముందు కూడా ఇలాంటి ఏమైనా కేసు వచ్చింది, ఆ కేసుని ఆధారంగా ఇది జడ్జ్మెంట్ తీసుకుంటున్నాము అని క్లియర్ గా హీ విల్ బి పాసింగ్ ద జడ్జ్మెంట్. Okay, now judgment is the legal document stating the reasons for a judicial decisions. నేను చెప్పినా కదా ఎందుకు ఇలాంటి decisions తీసుకున్నారు. After listening to both the parties, that is lawyer A and lawyer B children, they will be listening to both the parties, and after that ఇలాంటి కేసెస్ ఇంతకు ముందు కూడా ఏవైతే జరిగినవి ఉంటే దానికి బేస్ చేసి they will be giving a final judgment. Now the High Court does not summon the accused or the witness to appear before it. Okay, now see children, when two people have started a case, so first it will happen at a district level. District level loki అయిపోతూ ఉంటది. ఆ district level లో సెషన్స్ కోర్ట్ ఉంటది. సో సెషన్స్ కోర్ట్ లో అది హియరింగ్ అయిపోయినప్పుడు అప్పుడు ఇద్దరు క్లయింట్స్ అక్కడ ఉండాలి. సే సపోజ్ సెషన్స్ కోర్ట్ లో పర్సన్ ఏ పర్సన్ బి కి నిలబెడబెట్టారు. అప్పుడు పర్సన్ బి ఏమయ్యారు, ఓడిపోయారు. పర్సన్ బి డిడ్ నాట్ విన్ ద కేస్, పర్సన్ ఏ హ్యాస్ వన్ ద కేస్. Now what will person B do? Person B ఏమంటాడు, నాకు ఇప్పుడు ఇది సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, నాకు ఈ జడ్జ్మెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, నేను ఇంకా హైయర్ కోర్టులోకి వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ సేమ్ లాయర్ ఇదే కేసుని పర్సన్ బి తరఫు నుంచి హైకోర్టుకి తీసుకెళ్తారు. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది కేసు హైకోర్టుకి వెళ్ళింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏ గాని బి గాని ఇద్దరు కూడా హైకోర్టుకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ విట్నెస్ కి కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సెషన్స్ కోర్టులో అన్ని అయిపోయింది. ఇంకా ఏవైతే అక్కడ అవుతుంది కదా అది అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ అవుతూ ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ చిల్డ్రన్, ఎనీథింగ్, ఎనీ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కోర్ట్ చిల్డ్రన్, ఐ థింక్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ మెనీ కోర్ట్స్. ఓకే, సినిమాలో అట్లా చూస్తుంటారు కదా, ఒక కింద ఒక మనిషి కూర్చొని కంప్యూటర్ మీద, ఇంతకు ముందు టైప్ రైటర్ ఉండేది, ఇప్పుడు మనకు కంప్యూటర్ ఉంటుంది, ఆ కంప్యూటర్ మీద ఆయన టైప్ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ కేసు ఇక్కడ నుంచి హైయర్ కోర్టుకి వెళ్ళింది అనుకో, హైకోర్టుకి వెళ్ళింది అనుకో, అప్పుడు ఆ పేపర్స్ ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ ఉంటుంది కదా అదే తీసుకొని ఆ లాయర్స్ వెళ్తారు. ఆ లాయర్స్ ఇద్దరే ఇంకా ఫైట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. బేస్డ్ అపాన్ ద డాక్యుమెంట్ ఓన్లీ ద హైకోర్ట్ జడ్జ్ విల్ బి లిస్నింగ్ అగైన్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ లాయర్ A and lawyer B, and after listening to both the people he will be giving the final call. Okay, witnesses are the people children who will be standing as a proof, and summon is an order to appear before a judge or a magistrate. ఇప్పుడు ఈ ఒక పర్సన్ ఏ పర్సన్ మీదికి సెషన్స్ కోర్ట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళి హైకోర్టుకి వెళ్ళింది అనుకోండి, until and unless judge is having any doubt, he will not call any witness or he will not call any of the person to appear before the court. But if he gets any doubt, then he will pass the summons. Summons pass చేయడం అని అంటే నోటీస్ పెట్టడం, నోటీస్ ఇస్తారు. ఓకే, ఎవరికైనా విట్నెస్ కి అయినా పిలుస్తారు, లేదా ఎవరైతే కోర్ట్ పర్సన్ ఏ గానీ పర్సన్ బి గానీ ఎవరైతే కోర్ట్ కేసు చేశారు కదా వాళ్ళు ఎవరికైనా సమన్స్ ఇచ్చి పిలుస్తారు, అప్పుడు హాజరు అవ్వాల్సింది. అట్ దట్ టైమ్ దే హ్యావ్ టు గో టు ద కోర్ట్. Now each state is having a high court and that is considered as the highest court in the state. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్కడైతే ఫైటింగ్ అవుతుంది అక్కడ చిన్న సెషన్స్ కోర్ట్ ఉంటుంది. ఆ సెషన్స్ కోర్ట్ లో ఫైటింగ్ అయినాక సపోజ్ ఎవరైతే సాటిస్ఫాక్షన్ లేదంటే హైకోర్టుకి వెళ్తారు. హైకోర్టుకి వెళ్ళినాక హైకోర్టు డిసిషన్ ఇంకా స్టేట్ కి ఫైనల్ డిసిషన్స్ లాగా అయిపోతుంది. అక్కడ ఏమైతుంది అంటే అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఫేర్ ట్రయల్ అవుతుంది. యాజ్ ఐ సెడ్ యూ చిల్డ్రన్, ఎవ్రీ పర్సన్ అంటే అందరి మొత్తం ఈ పర్సన్ ఏ పర్సన్ బి వాళ్ళ విట్నెసెస్ అందరు కలిసి హైకోర్టుకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఏవైతే డాక్యుమెంట్ ఆ సెషన్ కోర్ట్ కి రెడీ అయింది దానికి బేస్ చేసి మళ్ళీ ఫేర్ ట్రయల్ అవుతుంది. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫేర్ ట్రయల్ మీన్స్ గివింగ్ బోత్ ద పార్టీస్ టు టాక్. ట్రయల్ మీన్స్ పుట్టింగ్ అవర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, మన మ్యాటర్ ని జడ్జ్ ముందుకి చెప్పాలి, దానిని ట్రయల్ అంటారు. ఫేర్ ట్రయల్ మీన్స్ గివింగ్ ఫేర్ ఛాన్స్ టు బోత్ ద పర్సన్.
ఇద్దరికి ఛాన్స్ ఇస్తారు, మాట్లాడడానికి ఇద్దరికి ఛాన్స్ ఇస్తారు, ఇద్దరు మాట్లాడని చెప్తారు. ఆ టైంలో కూడా జడ్జి న్యూట్రల్ గా ఉంటాడు. Judge will not show any favoritism to any of the parties. He will be neutral and he will be listening to both the parties. Now, ఇప్పుడు ఇక్కడికి అయిపోయింది, ఇక్కడ కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ పర్సన్ ఏ పర్సన్ బికి మళ్ళీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయింది, మళ్ళీ విన్నారు. ఇప్పుడు కూడా ఏమైంది, పర్సన్ ఏ ఫేవర్ లోనే జడ్జ్మెంట్ పోయింది, పర్సన్ బికి ఫేవర్ లోకి ఈ జడ్జ్మెంట్ పోలేదు. నా వాట్ యూ విల్ థింక్, ఇంకా నాకు అన్యాయం అయింది, నేను ఇంకా పెద్ద కోర్టులో వెళ్ళాను. So our country's biggest court is Supreme Court. Okay, and Supreme Court is located in New Delhi. So this is the final court children. ఈ తర్వాత మనకు ఒక్క కోర్ట్ కూడా ఉండదు. ఈ కోర్టులో వెళ్ళినాక మనం ఏవైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తున్నారో ఈ కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చినాక ఇంకా మనకు దీనికన్నా హైయెస్ట్ కోర్ట్ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ ఏమైతుంది, మళ్ళీ ఆ పర్సన్ ఏ మళ్ళీ ఆ పర్సన్ బి ఇద్దరు అక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడ మళ్ళీ అది సెషన్స్ కోర్ట్ ఏవైతే డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటది కదా అది పెడతారు, మళ్ళీ హైకోర్టు ఏవైతే డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటది అది పెడతారు. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ విల్ లుక్ ఇన్ టు బోత్ ద కేసెస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇఫ్ హీ ఫీల్స్ టు లిసన్ టు ద ఆర్గ్యుమెంట్, మామూలుగా అంత డీప్ గా వాళ్ళు వెళ్ళరు, ఆ రెండు కోర్టుని కేసుని మంచిగా చదువుకొని కంప్లీట్ చేసేస్తారు. ఒకవేళ వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి ట్రయల్ కి ఛాన్స్ ఇస్తారు. Malli he will ask if he's having any doubts or any loopholes are there which is missed out. At that time again he will ask this particular this particular lawyers to put their case. అప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అన్ని క్లారిటీ చేస్తారు. ఆ క్లారిటీ చేసినాక సుప్రీం కోర్ట్ ఏవైతే ఫైనల్ డిసిషన్ ఇస్తున్నారు దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ truth. After that there is no other there is no other argument regarding this. Okay, now here బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అని అంటాం. సపోజ్ రెండు పార్టీస్ ఉన్నాయి, పార్టీ ఏ అండ్ పార్టీ బి. సో ఇన్ పార్టీ ఏ అండ్ పార్టీ బి, ఓకే, say for an example, party A and party B has purchased the same plot. ఇద్దరేమో సేమ్ ప్లాట్ కొన్నారు. ఇప్పుడు ఇద్దరికి చీటింగ్ అయింది. ఎవరు చీటింగ్ చేశారు, ఎవరైతే అమ్ముకున్నారు కదా పార్టీ సి ఉంటది, సి పార్టీ హ్యాస్ సోల్డ్ వన్ ప్రాపర్టీ టు పార్టీ ఏ అండ్ పార్టీ బి. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిది తప్పు ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే ఇద్దరు డబ్బులు పెట్టి ఇద్దరు కొన్నారు. ఇప్పుడు వాడేమన్నారు, పార్టీ సి నాకైతే డబ్బులు వచ్చేసింది, ఇప్పుడు మీరు గొడవలు పెట్టుకొని మీరు ఏమైనా చేసుకోండి అంటారు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. అని అంటే పార్టీ సి చీటింగ్ చేశారు ఇద్దరికి, పార్టీ ఏకి కానీ పార్టీ బికి కానీ, అంటే నమ్మక ద్రోహం చేశారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. సో అలాంటి ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా జరిగితే కూడా దే కెన్ గో టు ద కోర్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో నేను మాట్లాడుతున్నా కదా, ఇక్కడ పోలీస్ కానీ ఎఫ్ఐఆర్ కానీ అన్ని ఎందుకు వచ్చిందనంటే మేబీ పార్టీ బి హ్యాస్ బీటెన్ అప్ పార్టీ ఏ, లేదా ఏదో ఒక పార్టీ ఎవరిని బీట్ చేసినట్టు ఉన్నారు కాబట్టి పోలీస్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఇప్పుడు పోలీస్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా ఎవరిని కూడా కొట్టకుండా ఉంటే డైరెక్ట్ కూడా కోర్ట్ కేసు పెట్టలేదు. Both the people, party A and party B, can put up a case against each other, or else both the parties together can put up a case against party C. Okay, so that is called as a civil cases where there is no, beating or physical harm is not involved. Such cases are called as a civil cases. Here client means a person, okay, who is receiving a social or the medical services. ఇక్కడ క్లయింట్ అని అంటే ఎవరికైతే సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు కస్టమర్ లాగా. So they are called as a clients. Now there will be one magistrate children. He is a civil officer or a judge who administers the law, especially who conducts a court that deals with the minor offenses. అంటే చిన్న ఏమైనా కేసెస్ ఉంటాయి కదా, అది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర సాల్వ్ అయిపోతుంది, దానికి హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు ఏమీ అవసరం ఉండదు. ఓకే, ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ లెసన్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఐఏఎస్ మనీషా నాగ్లే. అక్కడ ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిందంటే తను అక్కడికి వెళ్ళింది, ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ స్పాట్ లోకి వెళ్ళింది, అక్కడికి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేసింది, మళ్ళీ ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాళ్ళందరికీ పనిష్మెంట్ కూడా ఇచ్చేసింది, అయిపోయింది, అక్కడికి పని అయిపోయింది. మళ్ళీ కోర్టులు కేసులు ఏముండవు. అంటే చిన్న ఏమైనా ఉంటే దట్ మెజిస్ట్రేట్ ఆర్ ఐఏఎస్, ఓకే, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కెన్ సాల్వ్ ద ఇష్యూ. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ బిగ్ ఇష్యూస్ which even this magistrate and district collector are unable to solve, children, such cases will either go to the police station or they will be going to the court.
Now here, children, there will be one public prosecutor. He is also called as a law officer who conducts the criminal proceedings on behalf of the government or in the public interest. Say suppose ఇప్పుడు రెండు పార్టీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, పార్టీ ఏ ఉంది, పార్టీ బి ఉంది. ఓకే, సే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, పార్టీ బి హ్యాస్ బీటన్ అప్ పార్టీ ఏ. అంటే పార్టీ ఏ ఆల్రెడీ ప్రాబ్లంలో ఉన్నాడు, ఆల్రెడీ ఆయనకి చీటింగ్ అయింది, ప్రాపర్టీ చీటింగ్ అయింది. ఇంకొకటి హీఈస్ ఆల్సో బీటన్ అప్ బై పార్టీ బి. ఇన్ దాట్ కేస్ దీస్ పర్సన్ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ మనీ. ఆయనకు ఒక లాయర్ని హైర్ చేయాలని అంటే మనకు వాళ్ళకి సర్వీసెస్ ఫీజ్ ఇవ్వాలి. వీ హ్యావ్ టు పే దెమ్ అ ఫీజ్ టు పుట్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్ ద కోర్ట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేదనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, మా దగ్గర లాయర్ పెట్టడానికి డబ్బులు లేవు. ఇన్ దాట్ కేస్ ద కోర్ట్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ దెమ్ one lawyer from the government side, and this particular public prosecutor is nothing but the government lawyer, and he will be fighting all the cases on behalf of the government for the poor people who cannot afford to put up a lawyer. ఓకే, ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బులు లేదు, ఆర్గ్యుమెంట్ చేసే వాళ్ళు లేరు, ఎందుకంటే కోర్టులో ఆర్గ్యూ చేయాలంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడానికి ఉండదు, దానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. అందుకే ఏం చేస్తారు, మా దగ్గర డబ్బులు లేదని అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఒక లాయర్ని ఇస్తారు, లాయర్ని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అని అంటారు. Okay, children, so that is all for our today's class, children. So now let us go to our main class. So now if you have any doubts, you can raise your hands. Yes, Karthik, you can unmute yourself and you can speak. No doubts? Nobody's raising the hand. Have you listened to the topic carefully? No doubt, teacher. Yes, Karthik. Okay, any other person who is having any doubts? Nobody is having any doubt? Shall I start the question answer session now? Okay. So my first question is, how many branches are there in government? One person has raised a hand. Who is that? Yes, Pratyusha. You want to give the answer or you have a doubt? Pratyusha, what is your doubt? Madam, what is meaning? Louder. Madam, what is meaning of neutral? Neutral means both the sides, listening to both the sides. Equal ga చూడడం neutral అంటారు. Madam. Ranadeer, What is meaning of FIR? Pratyusha, mute yourself. Ranadeer, what is your doubt or you know the answer? Yes, Mahinder, doubts? Himavant, what is your doubt? You can unmute yourself and speak more. Yes, Himavant, what is your doubt? Ashrit, unmute yourself and speak. Prem Kumar, Madam, what is full form of FIR? first information report. Thank you, madam.
Welcome. Mahinder. Yes, Mahinder, you can unmute yourself. Speak. Ranadeer, Pratyusha, if you want to speak anything, please unmute and speak. Otherwise, I'll just go for sessions, question answer sessions. Let's not waste time of each other. If you have any doubts, you please raise your hand. Otherwise, please put your hands down. You are wasting your time and others' time as well. Put your hand down, Pratyusha. Okay. So now you can even write the answer in your chat box. Okay. So be ready on your chat box and give the answers of my question. How many branches are there in government? Yes, you can start giving the answers on the chat. How many branches are there? Yes, Harini. Harini, unmute yourself and speak. Three branch, three branches, teacher. What are they? Legislature, executive, judiciary. Very good. Mute yourself. Who makes the laws? Which branch of the government? Ranadi, now your chance is over. Please don't give the answer. Others. I want others to answer the question. Yes. Which branch of government makes the laws? Except Ranadir, others answer. Yes, Karthik. Speak up. Others are not responding. Why so? Only Ranadir is there in the class out of 50 members. Yes, Ashrit. Give the answer. Sheikh Afan. Give the answers. Which branch of government makes the laws? Harini, any one of you can unmute yourself and speak. 6 members have raised the hands. Yes, Ma'am, the Pranati. legislative branch are making laws. Huh? The legislative branch. Can you please speak little louder, Akshara? We are unable to hear you. Ma'am, the legislative branch. Very good. The legislature branch of the government will make the laws. Who all will be there in the legislature, children? Who all will be there in the legislature? Only Ranadir is raising the hands. Why others are not answering? Ranadir and Harini, both of them will only be answering most of the time. Others will not be answering. I want Hemu to answer the question. Hemu. Who all will be there in the legislature? Aditya. Answer the question. Who all will make the laws for the country? Akshara Salluri. Yes, Hemu, you want to answer? Please speak up. Who all will make the laws for the country?
Affan. Affan, you can unmute yourself and speak. Akshara, give the answer, ma. Three people have raised the hand, but nobody is answering the question. Why so? Are you giving the answer in the chat? Nobody is giving the answer in the chat also. Not finding any answer in the chat also. You can type and you can give the answer in chat also. Yes. Indian Parliament. Very good. Okay, who all will be there in Indian Parliament? Gunshot. Lok Sabha. Very good. And Rajya Sabha. Very good. Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha, Rajya Sabhalo మళ్ళీ ఎవరు కూర్చుంటారు? లోక్ సభ రాజ్యసభలో ఎవరు కూర్చుంటారు? MPs. Very good. How are MPs elected? How are MPs elected? ఎంపీస్ ని ఎలా ఎలెక్ట్ అవుతారు? వాళ్ళకి జాబ్ ఉంటుందా? వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ రాసి వస్తారు? ఎలా వస్తారు? మినిస్టర్స్ ఎలా అవుతారు? దే ఆర్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్. Ministers are elected by the people. Okay. Okay. Who will make? Okay. Who will implement the laws? Which branch of the government will be implementing the laws? Executive. Who all will be there in the executive branch? వెరీ గుడ్. ఎమ్మెల్యేస్ కాదు, ఎమ్మెల్యేస్ కాదు, ఎంఆర్ఓస్ ఉంటారు. ఇంకా all the government officials will be there. Not government, not magistrate, collectors, all the government officials. ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉంటారు. Very good. Now, who will protect the laws made by the legislature and implemented by the executive? Judiciary. Who all will come under the judiciary? Who will protect the laws? Very good. What is the first complaint that is given to the police called as? FIR. What is the full form of FIR? Very good. First information report. After doing the first information report, what will the police do? First information report, FIR file అయినాక police ఏం చేస్తారు next?
ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్? Investigation means going into the detailed inquiry of what all has happened. That is called as an investigation. Okay. After doing the investigation, if they will find any person accused or doing mistakes, then what will they do? Then what will they do if they find any person? They will arrest him. So is it compulsory that after getting the person arrested, he should compulsory be in the jail? బయటికి రావాలనంటే ఆప్షన్ ఉంటుందా వాళ్ళకి? Do they have any chance of coming out? Yes. What is that? Through bail. Very good. What is the bail? Bail అంటే ఏంటి? Temporary release from the jail. I want this Hemu to please leave the room. Talking all nonsense here. ఇది మీ పర్సనల్ చాటింగ్ గ్రూప్ కాదు ఇది. వేరే వాళ్ళు చదువుతున్నారు, మధ్య మధ్యలో నాన్సెన్స్ మాట్లాడకు. ఐదర్ కీప్ క్వైట్ ఆర్ లీవ్ ద మీటింగ్. పిల్లలందరూ మంచిగా చదువుతున్నారు, మధ్య మధ్యలో నాన్సెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు. డోంట్ డూ దట్. Madam, who, ma'am? Who? హేము హేము. Hemu, ma'am. Okay, ma'am. I remove that. Yes. Yeah. సో టెంపరరీ లీవ్ అంటే టెంపరరీగా రిలీజ్ చేస్తారు, కానీ బెయిల్ కి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. I told you 3 conditions. So what is the first condition? What is the first condition of a bail? ఎవరైనా గ్యారంటీ తీసుకోవాలి, అంటే ఆ పర్సన్ ఇంకా వేరే పర్సన్ కి ఏమీ హామ్ చేయదు అని ఒక గ్యారంటీ ఇస్తారు. సో దేర్ షుడ్ బి వన్ పర్సన్ హూ విల్ బి టేకింగ్ ద గ్యారంటీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ టేకన్ అ బెయిల్ కెన్ నాట్ లీవ్ ద స్టేషన్, అంటే బయటికి ఎక్కడ కూడా వెళ్ళడానికి లేదు, అది సెకండ్ కండిషన్. థర్డ్ కండిషన్, ఎవ్రీ వీక్ దే షుడ్ గో అండ్ మార్క్ దర్ ప్రెసెన్స్, అంటే నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, ఎక్కడికి వెళ్ళలేదేను, ప్రతి వీక్ లో ఒకసారి పోలీస్ స్టేషన్ కి కంపల్సరీ విజిట్ ఇవ్వాలి, కంపల్సరీ అక్కడికి వెళ్ళి అటెండెన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట, నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అని అట్లా చెప్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఇది పోలీస్ డ్యూటీ అన్నమాట. దే హ్యావ్ టు పుట్ అప్ ద సిగ్నేచర్. వెరీ గుడ్. ఎస్. సో దే విల్ గో అండ్ దే విల్ సైన్ ఇన్ ద రిజిస్టర్, నేను ఇక్కడే ఉన్నానని చూస్తారు. అండ్ ఇఫ్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ వచ్చిందంటే కూడా పోలీస్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి వెళ్ళాలి, కానీ అట్లా అలౌడ్ ఉండదు. మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఫర్ అ పర్సన్ టు గో అరౌండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు పోలీస్ వాళ్ళది డ్యూటీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోర్ట్ డ్యూటీ ఉంటుంది. సో కోర్టులో ఎవరెవరు ఉంటారు? హూ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఇన్ ద కోర్ట్? జడ్జ్. వెరీ గుడ్. ఇంకా లాయర్స్. వెరీ గుడ్. జడ్జ్ ఉంటారు, లాయర్స్ ఉంటారు, ఇంకా ఎవరు ఉంటారు? అక్యూజ్. వెరీ గుడ్. ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ డన్ ద మిస్టేక్, ఈవెన్ హీ విల్ బి దేర్. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరు ఉంటారు? విట్నెసెస్ ఉంటారు కదా, విట్నెసెస్ కూడా ఉంటారు, వీళ్ళందరూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఎవరు ఫైట్ చేస్తారు? 2 persons, 2 parties ఉంది కదా, పార్టీ ఏ అండ్ పార్టీ బి, వాళ్ళిద్దరి కోసం పోలీస్ వాళ్ళు ఉంటారు. వెరీ గుడ్. వెరీ వెరీ నైస్ చిల్డ్రన్. పోలీస్ ఉంటారు, లాయర్స్ ఉంటారు, అక్యూజ్డ్ ఉంటారు, అందరు ఉంటారు. మంచిది. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు కదా, పార్టీ ఏ అండ్ పార్టీ బి, వాళ్ళిద్దరికి ప్రాబ్లం ఉంది కదా, వాళ్ళ బిహాఫ్ లో ఎవరు మాట్లాడతారు? లాయర్స్. ఎవరితో మాట్లాడతారు? జడ్జ్ తో. జడ్జ్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు? విల్ ద జడ్జ్ బి స్పీకింగ్ ఇన్ బిట్వీన్? జడ్జ్ మధ్యలో మాట్లాడతారా? జస్ట్ ఎవరైనా మిస్బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఇన్డిసిప్లిన్ ఉంటే మాట్లాడతారు, కానీ ఎవరికైనా బిహాఫ్ లో మాట్లాడతారు. లాయర్ ఏ లేదా లాయర్ బి తరఫు నుంచి మాట్లాడతారు.
మాట్లాడరు, న్యూట్రల్ గా ఉంటారు. ఓకే, he will be neutral and he will be listening to both the parties very carefully. Okay, after listening to them he will pass the judgment. Okay, so what is the lowest court called as, children? లోయెస్ట్ కోర్ట్ ని ఏమంటారు? సెషన్స్ కోర్ట్ అని అంటారు. సపోజ్ సెషన్స్ కోర్ట్ లో చేసిన జడ్జ్మెంట్ వీళ్ళకి నచ్చలేదు అనుకో, అప్పుడు వాళ్ళు నెక్స్ట్ కోర్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తారు? స్టేట్ లెవెల్లో ఏముంది కోర్టు? ఒక స్టేట్ కి కోర్టు ఉంటది కదా, పెద్ద కోర్ట్. ఆ కోర్ట్ ని ఏమంటారు? హైకోర్ట్ అని అంటారు. ఓకే, ఇంకా మళ్ళీ అట్లానే కంట్రీకి హైయెస్ట్ కోర్ట్ ఏముంది? కంట్రీకి సుప్రీం కోర్ట్. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో హియర్ చిల్డ్రన్, అక్కడ వెళ్తే ఇద్దరికి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇస్తున్నారు కదా, బోత్ ఆర్ గివెన్ ద ఛాన్సెస్ నో టు స్పీక్. వాట్ ఈస్ దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ కాల్డ్ as? ఇద్దరికి ఈక్వల్ గా ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు కదా, అది ఏమంటారు? దానిని ఫేర్ ట్రయల్ అంటారు. ఏమంటారు? ఫేర్ ట్రయల్. అంటే ఇద్దరు పార్టీ ఈక్వల్ గా అవకాశం ఇస్తున్నారని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫేర్ ట్రయల్. ఓకే, నవ్ యువర్ టుడేస్ హోంవర్క్, చిల్డ్రన్. Your today's homework, please note down. Objection. Objection means if any person is having a problem, they will ask to stop. మధ్యలో ఆపేసి అడుగుతారు, దానిని objection అంటారు. Okay, now your homework for the day is, you have to find out the name of Chief Justice of India. Second question is Chessy, find out the name of the judge of the High Court. Okay. Next Chessy, where is the Supreme Court located? Where are the high courts located? So these are your 4 questions for the day. And now the time is up, children. Last 3 minutes are there. So if you have any doubt, last time I'm asking you, if you have any doubts, you can raise your hand. If not, we will close the class. Yes, Ashwat. Velupula Ashwat, what is your doubt? Harini Aluwala, what is your doubt? I think they don't have any doubts. Okay, so with this, children, we will wind up our class and see you tomorrow by completing all your homeworks. So please try to find out all the questions which I have given you. Who is big or great in the police station? There are certain ranks and levels, ma. Bhargavi. Okay, the Director General, DGP untadi, AIG untadi, alanti untadi, ACP untaru. So there will be certain ranks for the police also. Okay. Yeah. Okay, so I have given you 4 questions as a homework. So, idi questions and on what basis I am giving you? Ujjal Buyan. Very good. I think you have immediately Googled and answered the question. It's good. It's good. మనం అట్లానే నేర్చుకుంటాము. ఏం ప్రాబ్లం లేదు. గూగుల్ చేసి నేను కూడా అప్పుడప్పుడు చేస్తాను. తప్పేం లేదు కానీ ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు ఎగ్జామ్స్ లో ఎక్కువ వస్తుంది. అందుకే నేను మీకు జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే NMMS లో లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూస్ గా అడుగుతున్నారు, అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు హోంవర్క్ గా ఇస్తున్నాను. ఎవరైతే మంచిగా హోంవర్క్ ని నోట్ డౌన్ చేస్తున్నారు, ఇంకా సాల్వ్ కూడా చేస్తున్నారు, అది అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే,
So let's close the class because your next sir will be waiting. So all the best, children. Good night and see you tomorrow. Bye-bye.